Greetings. Welcome to another edition of Hot Chat, the platform we unpack real life issues affecting the youth. My name is Kenneth Cheza, yours, Derim Dio. And before we get into our main business of today, remember this is Zimbabwe Daily. Yagareno Gobracho Pisa. Allow me to welcome our guest. Tino, introduce yourself to us. Thank you very much, Kennedy. My name is Tinotenda Chiera. I am part of the Institute for Young Women's Development team. Thank you very much for having me, and thank you, listeners, for tuning in. Thank you, Tino. Today, on our hot chat, we are going to be discussing sensitive issues. We're going to be discussing about child sexual abuses. We're going to be talking about GBV, as we are already in the 16 days of activity against gender-based violence. Tino, to start, uh, what exactly chinokonzera sexual abuses kuvana, especially, yes, kuvana. Thank you very much for that question. Yes. I think this is a very timely conversation, seeing that we've started our 16 days, Yes. 16 days against 16 days against gender-based violence. And the theme for this year is very precise. It says end violence against women and girls now. And there is an exclamation mark at the end. Okay. Exclamation mark, it's urgent. It's now. Yeah, it's critical. It's very pertinent, and then to answer your question, kuti chinokonzeresa kuti vana vaabhuzwe chii? Pane zvikonzero zvakawanda. Pane kurerwa kwatakaita, masocietal norms ari harmful, panewo maissues epoverty, panewo maissues ekusaziva, panewo maissues ekuti vana don't have a really good relationship nemaparents avo kuti vakwanise kunge vachicommunicata. Then maissue epoverty, economic meltdown chaiyo, inokonzera a lot of abuse kuvana, even kuma-adults chaiyo. Nekuti mumwe anenge achikudza kuti manje ndikasiya kumba kwamai nekwandiri kugara, iye achiziva kuti baba mukuru ari kumbata chibaro, where do I go and where do I start from? So it's really a plethora and a cocktail of reasons, but nonetheless, it's quite unfortunate and very disheartening. You talked about poverty. My question comes on the good relationship with the parents, maybe with the guardians. How best can these two people have a good relationship? I believe it's very hard for me or for us as the Institute to come in and prescribe, because situations are different, contexts are different. But I believe that if parents and children build open channels of communication, love, and if parents are also to lift up my responsibilities, for example, going to school. Going to school is very important. And you'll find that patakasangana ne COVID-19 pandemic, pakaitika lockdown, where children were not going to school when they were locked up in the homes for so long. Case of domestic violence spiked, and domestic violence does include sexual abuse. So you find that the issues of sometimes parents not taking the responsibility of ensuring that the children are in school, actively in school. Because kuenda kuchikora is one thing, and then kuvanema parents who actively support you in the scholarly journey is another. Yes. So, you see, this issue of child abuses, it's very, very critical. We have to be together to end these things. Tino, you talked about the society also contributes. How? Kennedy, tinoona kuti mwana akabatwa chibharo, right? Yes. Tomboti kumba kwavo abatwa chibharo kudada nababa mukuru nababa munini. Akatanga kuripota, there's conflict within the family.
There are people who are going to be defending each other. They are now bread and butter issues. They are now feelings. It's a very catch-22 situation. But the unfortunate thing is, children are normally abused by the people very closest to them because they have access to them. So ndopa unoona kuti kana mwana abatwa chibharo handiti akati ataure zvanzi bati bamukuru ndo vanotibhadharira rent ndo vanokubhadharira fees ndo vanodii. So it's really hard and it takes a lot of courage. Ndopa unoona kuti kazhinji kacho some of these issues anobuda kuchikoro, because kuchikoro it's more like an objective playing ground. Munana relationship nokumba. My teachers usually try and run around kuti zvibude. Even sometimes my churches can do that, but also at the same time also have abuse of children in the churches as well. Thank you, Tino. Let's focus now on the GBV. To tell you the truth, kwedu sisi kugeto kwatinobva hatitombozvizive zvese zvinana GBV. So even right now if you go tikanotaura there is no the 16 days havatombozvizive. We need you to explain to them what exactly is this GBV. Yeah, I think ipapo wauya zvakanaka nekuti pane kufungidzira kuti gender based violence violence yekungorova munhu, and kana tiri pakurova pacho people think that you should be assaulted to an extent that you are injured. Asi violence is a big word. Ine matypes akasiyana. Yes. Kune yatinoti emotional violence, is psychological violence, iyo physical, iyo yatinoti structural violence. Yekuti ma-structures, wari kuisa ma-barriers anoita kuti ufeel abused. Kana ndiri pa-structural violence rega ndinyatse ku-explain. Yes, tell them. Nekuti vanhu vakaona nogona kunge vasingazive kuti chii. Kana mvura kusina mvura handiti kumba, handiti. Achanochera mvura ndiani? Nditino. Tina anochera mvura na 4 am, handiti Maxine. Ded vakarara Tino ndiani anochera mvura, handiti. Anochera mvura kudaro. Ari kusvika kubhoho, Maxine kwakasviba. Kwakazara varume vari kumushereredza, vari kutaura about her body, vachidi body shaming iyoyo violence. Kunyora zvinhu zvinoita kudzikisira munhu paFacebook handiti. It's cyberbullying, violence iyoyo futi. Saka kana tiri paviolence, economic abuse yemudzimba iyi violence futi yekuti mai vanonzi nababa iwe kana uchida mari kana yekutenga mapads chaiwo itanga wambodetemba kuti gushungo kana kuti chii. Violence iyoyo handiti yatinenge tiri paeconomic abuse. Stalking violence yekuti iwe hako Kennedy ukuda musikana hauchamuzorodzi pese paamukira uri pagedhi mumameseji urimo kunyabloka kuna violence Tenda muda kana. Aiwa munhu mudawo munhu zviri uchirespecta kodzero dzake. Saka violence iri so broad, and kana tiri kuma-youth ngatinzwisisei kuti violence is not about just leaving a scar on my body. It's also about how you make me feel, making me feel unsafe, making me feel under threat. So it's maenda kuchurch ukuda bed wontera kutoilet, it's violence. It's violence. Ukunditerere chikutoilet, I'm already feeling unsafe. Ndoda kubelievisa kuti ndo zvatiri kuti mu16 days umwe tiri kuti end violence against women and girls now. And ngatinzwisisei kuti kana musikana ati no, haisi maybe, haisi ramba uchiedza, ino hazvisi kundiitira handiti. timu rangu mazvinzwa musapewa na pressure. It's another form of violence. Right. We want to understand mainly Pama types of Watara. We talked about emotional and it. Right. In intro get to Tino, Pachoko the chap and stores that part of emotional what could be. And it and stores here. So the organizations would so you could this about these things. For me, could just apply. The fun again is here. If you say emotional, what do you mean? Emotional, iri maringene the way I feel. Kuti ndikunzwa say about your conduct. Handiti. Kungava kundituka. Kungava kuti zveya zvekuti munhu ari kufamba muroad akazvipfekera sketi yake yakanaka.
whether it's length appreciate kana usinga appreciate, unsolicited comments, uninvited comments ekuti wona anodonhedza musika anodi iviolence iyo, nekuti makambona kuti munhu akaunganirwa akadaro akanzwaro wakambona mafambiro anoita unoshaya kana pekuva, because you are now feeling very bad and you're now feeling very unsafe because some of the men wakutoreach out mahands avo to even touch you, saka emotional violence, it's largely to do with the way that you make me feel. Mamwe vulgar words tiri kuma-youth, there are some words that have been normalized, words that are not normal, that I can't even repeat. Tinoziva mawords atinoshandisa asina kunaka, and even kana wakuzona musikana womukadzi akuchema, sometimes it has reached alarming levels, but tinofanira kungodzidza kungoti emotional abuse ne-emotional violence ndo yakanyanyisa kuwanda mumafamilies, mumabasa, mumarelationships, kuda kungotuka mukadzi nemusikana asvina kunaka. What about this physical? Physical ndo yakaomazve, though inini hangu handifunge kuti it's the worst, but ndinofunga kuti physical violence, though ichinzi imhosva pamutemo muZimbabwe, handiti inonetsera kuti haina kuparurwa yatinotiyo minimum mandatory sentence, handiti. So it's hapana deterrent. Ndichireva kuti kana tiri kumomba, handiti ukaba momba unopiwa mayears mangani, zvinongozikanwa kuti mamisha zvanzwa nekutaurwa izvi, unopiwa mayears mangani, zvinongonzi 9 years mombe 1. Yes. Handiti asi ini ndikarohwa neboyfriend nogona kuenda kumapurisa otonzi fine $20 or $500 bond or whatever, handiti. So there's the issue yekuti physical violence tese tinoziva kuti yakaita sei, handiti, but you find that mutongo waunopiwa munhu, it shows lack of seriousness. It shows kuti we are not taking the issues of safety of women seriously, because kuba mombe kana iri 9 years asini kana ndikarepwa nemurume wangu, I'm going to say nemurume wangu because chiripo chinonzi marital rape. It's sexual consent is consent for every act. Hakuna blanket consent. Yokana tarora na it's consent for my whole life. It doesn't work like that. It's consent for every act. So you find that ndo zvimwe zvinoitwa tirambe tichiita sei tichirohwa nevarume, because they know kuti hakuna ma-deterrent sentences. Vapedza ipapo kumhuri wanenge wachisapotwa, handisi ini ndikarohwa nemurume wangu handina kwangu, kana chiti handina kwangu ndoreva kuti pandakazvarwa ndichikura ndaenza tino nyatsotsvaira zvakanaka kuitira kana wazoenda kumurume already ndatonzi kumba kwangu I don't belong. Kumurume ndonzi ava kana dzanyaya dzemusha ngavambobuda panze havasi wemusha muno, zvino kana ndazorohwa ndoenda kunanya, ende murume anozviziva izvozvo kuti kwenyu aiwaka ndakatopa baba vako mari ndavana mari yavanondirifanda endawa kwahakuziriwo kumba kwenyu, then kweduwo kwacho kwemurume unonzi aiwa uyu hatina ropa nayo, So in the end, we don't belong. We don't feel safe. We're always being tossed around from place to place. Zvichizokonzera kuti varume vaone kuti okay, hauna support system, ndikakurova unondiita sei? Nothing. Okay. Why is it hapana that sentence yakanyatsoiswa, like say wabva kutaura kuti ukaba mombe pane a certain years takatogazetwa, handiti the same maybe ukaba zvemagetsi izvezvo pane zvakatogazetwa. Why is it when it comes to these abuses hapana those things zvakanyatsogazetwa kuti if you do this obvious, it's 12 years inside? Why is it passing at those? That's a very good question. But in a nutshell, I would say mutemo handiti unonzi unogadzirwa pai muparliament. Parliament yakazara chi varume, saka kodzero dzevakadzi nemaproblems evakadzi havamanzwisisi. They don't feel the pain. They can't relate, So when men are making laws about women's bodies, you will find that they don't take it seriously. Nosaka pakanzi yemombe 9 years varume vane mombe vakati ngatitomhanya izvazvo mombe kaizvi. But you find that when it comes to women's bodies,
They don't take it seriously because they haven't experienced that, which is where we're also pushing to say in parliament there must be 50-50, 50% women, 50% men, so that when we come to discuss issues that affect women, issues of violence, they'll be taken seriously. So are you saying that you are not amsikupiwa mkana to represent yourselves as vakadzi? May you come again with the question? Right. I'm trying to say you are saying kuti varume vakawanda handiti imimi vakadzi muri vashoma Parliament. yes. All right. In every, all right, in those activities, in leadership positions, yes. Exactly. Handitika. Why is it muri vashoma? Are you not given the chance or kusaziva what's going on? Well, I'll be quick to correct to say that pama demographics percentage vakadzi vakawanda kudarika varume, which is more reason why tichifana kuwanda chi muma leadership positions. But you are not there. Why are we not there? Because kune ma injustices of the past ekuti varume already you are 100 steps behind, you are 100 steps ahead of us, and we're trying to catch up. Ndosaka true kuti isusu 2013 takave neconstitution yedu bumbiro remutemo handiti rakanyatsoparura zvakanaka kuti 50-50 gender equality mupolitics, mueconomic development, musocial development handiti ndo yatoda kuti inge ichirealizwa. Sei isusu right now tisina most of my leadership positions. Tambotana nyaya violence handiti violence is not only violence yekumba, violence yekubasa chaiko. Ukada kuti uconteste kuita kansela vamwene vatofona kana tezvara vatofona mukadzi rudzi anomira pamberi pevarume achitaura development or whatever. So already the odds are against us. And while we have the proportional representation yakapinzwa in parliament, we find that it falls short because we want 50%. So in the end, which is why my issues of violence, they're not really taken seriously. Because vakadzi tiri vashoma to voice out our concerns, where it matters, where the powers are, tiri vashoma. So you mean kuti there's a form of discrimination. Okay. All right. Okay. Already in you, amuna that ka fear to do these things. Which things, Kennedy? This leadership. These things. Because I can see that you are talking about my leadership positions and what and it. Amuna a fear to do these things apart from if I want to do this, amwene wangu anotondifonera and she's a woman like you already and it right. Besides kuti umwe mukadzi ari kukudzikisira iwo ari kuti no siyana nazvo izvi and it inside you amuna here that ka fear to do these things. Kutya kuripo, but kutya is not the reason why tisiri pama leadership positions akawanda. It is because that the threat is there. The threat is real. Vakadzi, the tinosuffer iye inonzi everydayness of violence. Anditi. Saka atingazogumire pakuti tinotya. We have threats that we face every day. Uchimuka as a woman, you are feeling unsafe. Uchimuka, the person you are lying next to, amwanenge achitokuharasa. Paunozobuda kuenda kuchibhorani watu vanofana vanhu 30. Pauchazosvika kubasa, pauchazodi. It's not that tine fear. It's that there's a real threat, and the threat inoda kuti igadziriswe mu society. Society needs to be safer for women and girls. Nosaka tiri pa 16 days chiti end violence against women and girls now and today. Right. I'm the father, Mba. And obvious, I know result. I love this, no that is, no that this. When let's say when it comes to politics, I support this, and it. I heard some women were still complaining about it. Murmon can I stand to that if in any there's no way I'm going against him. Tell me about that, Kuti.
amunere that freedom to decide just because in you know that this and you're under my roof, so you can't go against me. I love that you're already perpetuating Patrick. Who says that I'm under your roof? Because nyaya iripo ndeyekuti vamwe vakadzi ka vari kutomisa dzimba ndo vari kubhadhara. We need to debunk nyaya yekuti the moment I am man you want to call this roof yours. No, because kune dzimwe dzimba dzigara nevarume pamatitle deeds pakanyorwa nemukadzi sare mukadzi. So at what point do you call this under my roof? Pamatitle deeds pakanyorwa tinotenda chera. You know, there are women who are doing great things, women who own homes, companies, yes, etc. But the moment you're married to someone, I don't know kuti zvinombofamba sei. Zvenge zvongonzi under my roof, yet you know ndiri kubhadhara rent. Imba iyi ndeyangu. But men vatori that thing yekuti imba ndeyangu and I should abuse you. So zvoreva here kuti kana imba iri yemukadzi ndinofanira kuabusawo. Vanhu ngavangogarisana zvakanaka. And sometimes a lot of these men vakuchengetwawo nevakadzi zvavo. Sure. I don't know that. All right. So we need to know about this freedom thing. Freedom of choice, freedom of decision. Can you own your self-work? Like say Jadu Botaur and it ngatiti all right. Mumba, those things are taught our title deeds. She said they are equal. And it. But paninya yangu ni prekuti and it. Can you go against in terms of these things and as like the politics and the like? Can you be able for yourself to decide for yourself what I know you know that is you need to know that is legally handiti tambotrai bumbo redu remutemo rinopa munhu wese kodzero yake inova mafreedoms muchapter 2 akasiyana-siyana, even freedom of choice, freedom of political persuasion iripo. Asi kana titi can zvandati legally you can, asi on the grounds tambotaura nyaya yestructural violence handiti kuchechi kune vhesi yainodiwa yekunzi a woman must submit waiswa mukona. Culturally Canada ndozviti baba vemba. You know, it's about societal norms and practices. Zvinhu zvatanormalize hazvisiri normal. Simply because we are married doesn't mean we are not the same person. Ndichiri nemafreedoms angu andakapiwa mbomberera mutemo handiti. But unoona kuti ndo zvimwe zvinorovesa munhu izvozvo. Kuti iwe sei wazosarudza A ndichida B munhu atorohwa. Because you know here at WhatChat we discuss real life issues. You see. So that's why I have come up with this question. It's real. Kuti vakadzi, you know, all odds are against you. And you find kuti vacho vanokwanisa kuzvimiririra vachita madecisions avo. Ndo vanenge vakuzonzi, ibenzi, marapatsetsetse, agonogara nemurume, agonochengeta murume. Which is just another form of violence. Kuti simply because I've made a different decision from my husband, you know, he has the freedom to make his own. Ndaita yangu. Society, violence yatotanga. Ndoita mbotaraka emotional. Ndatanga kutotukwa. Wotanga kutofundwa even nehama dzako kuti tazonzwa kuti wewe ausugara nemurume zvakanaka, uri kutomudheerera kutoshauti. And pane point yambotaura kuti sometimes it's women abusing women. I want to introduce you to another concept here. Anonzi my gatekeepers of patriarchy. Anditi. Ana mai vedu ana mbuya vedu vakakudzwa mune yatinoti patriarchy, male dominance. Ndo zvavakakura vachiziva handiti. Saka because of that, they've become the gatekeepers. They've become one vanoisupport. Saka just because munhu mukadzi doesn't mean mukadzi for other women. Kune vakadzi vakatoita kuibereka patriarchy kumusana kuti patriarchy ndotoidefender with my life. And it includes zvanzweni warohwa nemurume wako. Ameno mai vako changu nakufana kungasungisa mukwasha. Torega kusungisa mukwasha. It's a criminal act. This one needs to face the wrath of the law.
but you find kuti handitanga kufonera. Sometimes it's not even baba wako chaivo, baba wako nonga achitorwadziwa, but your mother vanenge vachiti zvinomukwasha zvinondonyarira pai, zvinokuchechi zvinopa hama, zvino akasungwa, ko unosara nei, ko unodii. Iwai anonzi ma-gatekeepers of patriarchy, who perpetuate patriarchy, who make sure patriarchy lives on. Saka aisi mhosva makudziro avakaitwa aiwa hatisi kuti kana achiti makudziwa avakaita haisi mhosva, tiri kuti ngatibatsirana. Let's be women for other women. Let's support other women. Let's support each other as women. Thank you, Tino. Right, as we are concluding, Tino, we need your inspiring words, your strong words to girls about this issue of being abused. What are your words for them, your encouragement words to them? Because for real, haatozivi kuti zvandiri kuitwa izvi ndiri kutoitwa sei, ndiri kutoabuse. Haatozivi zvandiri kutoitwa izvi. This is a form of violence. Your question has so many thoughts running in my mind to say. To girls? By girls, you mean those under 18? From, let's say, from 15 to girls and young women. Okay. Yeah, I think tiri mu16 days womukoma. Ngatimbodzamisai pfungwa. It's our time to introspect handiti. And if you're getting abused in any manner, economic, physical, emotional, stalking, intimidation, cyberbullying, kupindirwa mufoni kunzi wakazoenda kwakati ukazodii. What I can say is you have the power to say no to that. You have the power to put an end to that. Chandoda kungoti tingoziva sevakadzi vechidiki nevasikana kuti you are the CEO of your life. You are the chief executive officer. You hire and fire as you please. Handiti. Kana munhu ari kuita zvinhu muupenyu hwako zvinokumbunyikidza, ikodzero yako to talk to that person kuti look, ina hangu zvekushaudwa nchinzi pfutseke nditedzwa zvakati handizvidi. Wonzwa mindiro yake. Kana ari adamant aridi, tambotiranya kuti hire and fire. You fire, you let someone leave your space for your peace of mind. Handiti. And kana zvasvika kuma alarming levels, angava physical abuse, rape, because rape is actually a serious one. You can talk to your family, your friends, your school teachers, and to go to the police to report munye. Because to be honest, this person has nothing good to offer you. You are the CEO of your life, the chief executive officer. There is no reason yekuti uchengetane na Kennedy 10 years achingokutuka, achingokushambura, achingoshingirira kuti aiwa anondida. No, you are the chief executive officer. Use your powers in your life to determine your own happiness and your safety. Thank you very much, Tino. You heard it yourself. You are the chief executive officer of your life. You've got the right to decide. You've got the right to choose. Unfortunately, we have come to the end of our hot chat for today. Thank you very much for watching. Stay tuned for more programs that are coming. I'm out. Yours, Kenneth Jeza, Terimdia.